2022년 5월 27일 올랜도 디즈니월드에 가디언즈 오브 갤럭시 롤러코스터가 오픈합니다. 정확한 명칭은 가디언즈 오브 갤럭시 코스믹 리와인드. 2017년에 처음으로 프로젝트가 공개되었으니까 알려진 지 5년 만에 오픈하는 신규 어트랙션입니다. 디즈니의 놀이기구들이 거의 다 그렇듯이 아무것도 모르는 상태에서 타도 재미있을 수밖에 없는 요소들이 한가득입니다. 하지만 스토리를 알고 타면 더 알찬 재미를 느낄 수 있는 부분들이 많죠. 그래서 이번 영상의 주제는 디즈니월드 신규 롤러코스터 가디언즈 오브 갤럭시 코스믹 리와인드의 스토리를 정리해보았습니다. 이번 영상은 스포일러가 있을 수도 있습니다. 하지만 이 영상을 안 보면 현장에서 놓칠 수 있는 부분들도 생깁니다. 그래서 스포일러가 될 만한 부분은 미리 자막으로 안내 표시를 해두었습니다. 스포일러가 싫으신 분들은 자막을 주시하면서 시청해주세요. 미국 올랜도에 위치한 세계에서 가장 큰 테마파크 리조트, 바로 디즈니 월드입니다. 4개의 테마파크로 구성되어 있는데 그중 하나가 바로 앳캇이라는 파크죠. 가디언즈 오브 갤럭시 롤러코스터는 이 앳캇에 자리를 잡았습니다. 디즈니 월드 앳캇이라는 테마파크는 본래 여러 개의 파빌리온, 즉 여러 건물로 구성되어 있는데요. 특정한 주제를 가진 건물에 들어가거나 특정한 나라의 파빌리온 건물에 들어가면 그 주제 혹은 그 나라와 연관된 놀이기구들이 있는 형태를 하고 있습니다. 가디언즈 오브 갤럭시 롤러코스터를 타기 위해서 우리가 들어가게 되는 건물의 이름은 원더스 오브 잔다르라는 파빌리온입니다. 가오갤 영화에 등장하는 잔다르 행성에 대한 것들이 전시되어 있는 건물이라는 설정이죠. 지구와 연결되어 있는 잔다르 행성 사람들이 지구인들을 위해 디즈니월드 앳캇에 전시회를 열었다고 생각하면 됩니다. 영화를 보신 분들은 아시겠지만 잔다르 행성을 수도로 삼고 있는 것은 노바 제국입니다. 그리고 그 노바 제국의 치안을 담당하는 우주 경찰 같은 역할을 하는 사람들이 바로 노바 콥스죠. 이 정도 설정은 알아야 이번 가오갤 롤러코스터의 스토리가 어느 정도 이해가 되실 겁니다. 어트랙션 입구 앞에 서 있는 우주선은 노바콥스의 우주선 스타 블래스터입니다. 뒷모습이 더 특이해서 확실히 눈길이 가죠. 건물 안으로 들어가기 전 사인물을 보면 Welcome Terrans, 즉 지구인 여러분 환영합니다라는 문구가 있음을 볼 수 있습니다. 우리 지구인들을 환영해주는 문구죠. 파빌리온 안으로 들어가 가장 먼저 서 있게 되는 장소는 더 갤럭시 리움이라는 넓은 홀입니다. 천장에 설치된 거대한 미디어를 통해 지구와 잔다르 행성은 같은 우주 먼지 속에서 생겨난 행성이라는 연결성을 보여줍니다. 이곳은 그냥 지나가게끔 되어 있어서 영상을 풀 버전으로 다 보긴 어려운데요. 다 보려면 30분이나 걸린다고 합니다. 만일 풀 버전이 궁금하다면 위 링크를 통해 보실 수 있습니다. 그 다음으로 잔다르 갤러리가 나옵니다. 잔다르 행성에 대한 다양한 것들이 전시되어 있는데요. 그 중에는 잔다르 행성 도시 모델도 전시되어 있고 입구에서 봤던 스타블래스터 모형도 볼 수 있습니다. 그리고 미국의 아침 방송을 벤치마킹한 굿모닝 잔다르라는 프로그램도 상영됩니다. 여기서는 가오갤의 캐릭터들 스타로드, 가모라, 드렉스, 로켓, 그루트가 등장해 인터뷰하는 장면을 볼 수 있습니다. 그리고 드디어 첫 번째 프리쇼 공간으로 들어가게 되는데요. 넓은 방에 대기하고 서 있으면 잔다르 행성의 치안을 담당하는 노바콥스의 수장 노바 프라임 이라니 라엘이 등장합니다. 영화에서처럼 글렌 클로즈 배우가 연기했습니다. 지금부터 그녀가 무슨 얘기를 하는지 한국어 자막으로 보시죠. Greetings, Terrans. I am Nova Prime Irani Rael, commander of the Nova Corps. On behalf of all Xandarians, I hope you have enjoyed exploring the wonders of Xandar. As you have seen, your world and ours were born of the same moment, one which you refer to as the Big Bang. As such, we are all galactic neighbors in a vast universe which we and countless others share. For you to travel to Xandar would take 2.5 million years, assuming you had a ship that could fly at the speed of light. So we decided to come to you. But even we could not have reached you so easily were it not for the Cosmic Generator, an advanced piece of Xandarian technology that creates jump points, artificial tunnels that act as shortcuts linking distant points in space. It is our desire to share this wondrous technology with your people so that together we might explore new worlds and create a brighter tomorrow. And now, as the culmination of the wonders of Xandar, you will be teleported to a Nova ship above your planet for a demonstration of the Cosmic Generator.
I trust you will find it an unforgettable experience. 이제 노바콥스 지휘관인 탈 마릭이 등장합니다. Welcome, people of Epcot. Epcoters. Epcotians. Citizens of Epcot. Does anyone know what they call themselves? What? I'm on? Someone needs to tell me when I'm on. Welcome, Epcot Terrans. I am Centurion Tal Merrick, and we're just about ready to teleport you up to the ship for the demonstration. As you're about to enter a secure Nova area, I must ask you to put away your Terran communication devices at this time. Recording of any type is strictly prohibited. I am very serious about this. Now, please step forward into the chamber. You're gonna love this. 영상이 끝나면 다음 방으로 이동하는데요. 실제로는 이렇게 생긴 방입니다. 천장을 보면 우리를 우주로 순간 이동시켜줄 거대한 장치가 설치되어 있죠. 그런데 탈 마릭이 불안한 안내 메시지를 계속합니다. Before we begin, I should warn you that we have never teleported Terrans before. But since your molecular structure is very similar to Xandarians, it should work. It'll work. So long as you are standing inside the lighted ring. You do not want to know what happened last time someone did not stand where I told them to, okay? Stand by for teleportation. Is everyone in? Here we go. 와, 진짜로 우주에 떠있는 우주선으로 순간이동을 했네요. 조명이 잠시 꺼진 사이에 공간이 확 바뀌었죠? 역시 디즈니입니다. I mean, of course you did. Nova Prime, they're ready. Excellent. What you see before you is the cosmic generator. And in just a few moments, we'll be activating it so you can experience it for yourselves. What's happening? I'm not sure. Our power's out. And the cosmic generator is gone. Cheerio, Marek. Go to Code Red. 여기서 두 사람 스크린 사이에 보면 이번 놀이기구에서 중요한 역할을 하는 코스믹 제너레이터가 있었음을 볼 수 있습니다. 하지만 정전된 사이에 사라진 것을 볼 수 있죠. 역시 디즈니입니다. Prepare the fleet and call the Guardians. Now. There is no cause for alarm. Turn off that alarm. I've got an important transmission coming in. Hey, what's up, Nova Corps? Our cosmic generator has been stolen. What? How? What didn't we think of that? That thing's gotta be worth a fortune. I am Groot. Good question. Yeah, who do you think took it? Perhaps that really big man outside your ship. That is a big man. 빌런, 즉 이 놀이기구에서 악당으로 등장하는 이 존재는 가디언즈 오브 갤럭시는 물론 영화 이터널스에서도 언급된 바 있는 존재입니다. I need to alert Nova Prime. Watching Terrans for beyond. That's not creepy at all. This species has failed. Wait, whoa, we didn't even know there was a test. He's got the cosmic generator. He's creating a new jump point. Jump point to where? Not where. When. It's some kind of mutant jump point. He's going back to the dawn of time. Dawn of time, why? To erase an error. Well, that doesn't sound good. Your time is over. Wait, what do you mean? What do you mean it's so vague? The jump point is closing. Hey, Nova Dude, you know according to follow that whatever it is until we get there. We can't. Our power is down, and I've got to get these Terrans onto evacuation shuttles. I got it. I reprogrammed the shuttles to follow him through the jump point. Wait, what? Look, they're our only chance of keeping track of that whack job until we get the cosmic generator back. Piece of cake. What? There's King. Where's this King? The odds are impossible, Yep. but it's our only shot. Good luck. Are you sure you can control it? Come on, it's me. We got this. We're all toast. First there was cake, now there is toast. This planet's making me so hungry. Terrans, listen up. You need to make your way to the evacuation shuttles now.
자, 이제 스타 점퍼라고 불리는 차량을 타고 우리도 우주 속 시간여행, 공간여행을 하러 가볼까요? 과연 가옥의 멤버들과 함께 점프 포인트들을 지나 지구를 구해낼 수 있을까요? 실내 롤러코스터인데다가 어두운 공간 특성상 잘 안 보이는 부분들이 많습니다. 감안하고 같이 타러 가보시죠. Okay, they're headed for the jump point. This plan is never gonna work. Rocket! Well, okay, I've walked onto your vehicle. We'll be right behind you. Nothing to worry about. Unless we cannot stop this unusually large man, then you're likely doomed. Good luck. You're gonna need it. Noise. No one's gonna stop rock and roll from existing. What have we done? I think we're jumping back. Like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH, country limit. I don't need a guide. Follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH, country limit. I don't need a guide. Follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night. Windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta. Life's too short to care about what you You really think they deserve to be called heroes? Do you see how they dress? It's just a figure of speech, Drax. We're lying to them. Now I understand. down the side. PCH, country limit. I don't need a guide. Follow lights, take me where I wanna visit. 익명을 요청하신 한 베프님이 실제로 가장 빠르게 이번 가옥의 롤러코스터를 타볼 수 있는 경험을 하셨다고 해서 생생한 후기를 들을 수 있었는데요. 우선 이번 가옥의 롤러코스터는 애초에 회전형 롤러코스터로 알려졌습니다. 디즈니는 이 롤러코스터가 좌석이 돌도록 설계되었다는 점을 일찍부터 공개했었죠. 실제 탑승을 해보면 스페이스 마운틴의 헌티드 맨션을 섞은 듯한 느낌이라고 합니다. 디즈니의 스페이스 마운틴은 어두컴컴한 실내에서 우주 속을 질주하는 듯한 느낌을 주는 롤러코스터죠. 그리고 헌티드 맨션은 천천히 움직이는 차량을 타고 유령들이 살고 있는 저택을 관람하는 형태의 다크라이드인데요. 헌티드 맨션의 차량을 옴니무버라고 부릅니다. 보여줄 장면이 있는 곳으로 차량이 자동적으로 돌도록 되어 있죠. 가디언즈 오브 갤럭시 롤러코스터는 옴니코스터입니다. 차량이 돌긴 도는데 롯데월드의 해성특급처럼 자유롭게 도는 게 아니라 보여줄 장면이 있는 쪽으로 회전하는 방식이라고 하네요. 그래서 공간을 효율적으로 사용하는 겁니다. 보여줄 곳은 거대한 스크린을 활용해 확실히 보여주고 아무것도 없거나 볼만한 것이 없는 뒤쪽은 보이지 않도록 한 거죠. 베프님의 경험담에 따르면 애니메트로닉스는 하나도 없지만 아쉬운 생각이 들지 않도록 빈 공간을 빈틈없이 채워넣은 느낌에 감탄했다고 하는데요. 그만큼 회전하는 차량을 이용해 보여줄 건 확실히 보여주는 느낌인 것 같습니다. 또 하나 경험담들을 통해 나오는 얘기로는 멀미가 있습니다. 얼마나 많은 숫자인지는 알 수 없지만 탑승 후 멀미를 호소하는 사람들이 있다고 하는데요. 먼저 경험한 베프님도 멀미가 심한 사람은 싫어할 수도 있겠다는 생각이 들었다고 하네요. 아무래도 어두운 공간에서 어느 방향으로 롤러코스터가 움직일지 모르는 상태인데다가 회전까지 더해지니 멀미가 나는 것 같습니다. 얼른 타보고 싶은 생각이 드시죠? 그런데 이 가디언즈 오브 갤럭시 롤러코스터에는 숨겨진 흥미로운 사실들도 정말 많습니다. 그래서 그 흥미로운 사실들과 비하인드 스토리를 모아 다음 영상으로 준비했습니다. 왜 잔다르 행성 사람들이 디즈니월드의 전시관을 오픈했는지, 대기줄에서 볼 수 있었던 스타로드의 인터뷰 내용에 무슨 비밀이 있는지 등의 내용은 물론 탈 때마다 다르게 경험하게 되는 그 매력 포인트들까지 모두 정리해 볼 테니까 잊지
않도록 구독, 좋아요, 알람 설정 미리 해놓으세요. 오늘은 여기까지.